Wir sehen Wachstum als etwas Positives. Es ist toll, unseren Kindern beim Wachsen zuzuschauen oder zu beobachten, wie ein Baum wächst. Aber dabei ist uns eines immer klar: Jedem Wachstum wohnt ein Ende inne. Es hat eine Grenze. Die Natur kennt kein unendliches Wachstum. Für eine Art Wachstum scheint diese Regel allerdings außer Kraft gesetzt. Das Wirtschaftswachstum soll immer weitergehen. We believed then and now there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. And we were right. Bleibt das Wachstum aus, geraten wir in Panik. Aber warum ist das so? Einer hat das schon vor 150 Jahren erkannt. Wachstum ist das Grundprinzip unseres Wirtschaftssystems. Der Kapitalismus funktioniert nur mit Wachstum. Aber Karl Marx hat noch etwas anderes erkannt. Genau dieses Wachstum wird irgendwann auch das System selbst zerstören. Und heute? Ist dieser Moment jetzt gekommen? Hat Marx recht gehabt? Kommt das System an sein Ende? Oder gibt es das vielleicht doch? Ewiges Wachstum. The governments don't want us to even question the G word. They don't even want to put a discussion around growth. If you were looking at this from the outside, an alien arriving from outer space, and you're looking at this society, you would really wonder what was going on. What are they doing? What is this growth that has to appear in every political sentence and is the basis of every economics textbook? What is it all about? Is it a religion that they have? Is it a god that they're chasing? Is it a virus that's taken over them? And what is this visceral fear that emerges as soon as growth starts to go away? Eine Gesellschaft ohne Wachstum kann es gar nicht geben, weil die Bedürfnisse der Menschen, die ja weit übers Materielle hinausgehen, jeden Tag Wachstum entstehen lassen. Selbst eine relativ immaterielle Gesellschaft, die also keine Smartphones konsumiert oder keine PKWs haben möchte oder keine neuen Möbel in die Wohnung sich stellen möchte, würde Wachstum kreieren, indem sie Dienstleistungen nachfragt. Also medizinische Behandlungen, psychoanalytische Sprechstunden, Tanzkurse, Lesungen. Und deswegen ist Wachstum nicht zu trennen von dem Verhalten der Menschen. Ich bin von Australien sehr angetan, also auch unternehmerisch geht da vieles. Die sind unkonventionell. Und die haben die Einstellung, wenn es vorwärts geht es anders. Genau. Ja, die sind sowas von entspannt. Insbesondere in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in weiten Teilen Europas, generell der westlichen Gesellschaften, ist Wachstum immer so ein Teil der nationalen Narration, der Erzählung, der Identität. Und deswegen, glaube ich, ist die Politik fasziniert von der Wachstumsdebatte. Weil man dort einen Begriff hat, mit dem sich Politik schmücken kann und gleichzeitig Zustimmung beim Wähler und bei der Bevölkerung bekommt. Und deswegen gibt es kaum einen Politiker, der nicht gern mit dem Begriff Wachstum hantiert. Portugal, Wirtschaftswachstum, starkes Wirtschaftswachstum in Spanien, Verbesserung der Beschäftigungssituation, ein ziemlich einzigartiges Wirtschaftswachstum in Europa, Irland mit 7%, kann man sagen, ist eine kleine Ausnahme, hat gute Freunde in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wie dem auch sei, jedenfalls beachtliche Entwicklungen und auch Griechenland, wenn es sein Programm umsetzt, wird ein Land sein, das wieder zu Wirtschaftswachstum zurückkehrt. Der Bundesverband der deutschen Industrie ist Deutschlands einflussreichster Lobbyverband.
Keine deutsche Regierung kann es sich leisten, seine Stimme zu ignorieren. Ich glaube schon, dass ein Spitzenverband wie der BDI indirekt sehr, sehr viel dafür tun kann, dass eine Wachstumsgesellschaft eine solche bleiben kann. Und deswegen muss ich der Politik gegenüber heutzutage das immer wieder in Erinnerung rufen. In der unmittelbaren Nachkriegszeit musste in Deutschland niemand für Wachstum werben. Das Wachstum wird meines Erachtens so oder so weitergehen, ob wir die Weichen stellen oder nicht. Solange es Menschen auf diesem Planeten gibt, die Bedürfnisse haben, wird es Wachstum geben. Ich halte das für ähnlich unabänderbar wie die Schwerkraft. Woher kommt dieser unbeirrbare Glaube ans Wirtschaftswachstum? War er immer schon da? Liegt er wirklich in der Natur des Menschen? It was through audacious and imaginative use of mass production methods that U.S. industry was able to perform its wartime miracles. To build more planes than all the United Nations put together, to turn out ships at the rate of 200 a month, ships which carried overseas the armed might of the United States to decide the outcome of a war. Die Erfolgsgeschichte des Wirtschaftswachstums beginnt im Zweiten Weltkrieg. Die Massenproduktion von Panzern und Flugzeugen führt die amerikanische Wirtschaft aus einer langen Krise. Der Ausstoß an Kriegsgerät wird mit einem ganz neuen statistischen Maß gemessen, dem GDP, zu Deutsch BIP, Bruttoinlandsprodukt. Wächst die Produktion, also das GDP, wächst auch der Wohlstand. Von dieser neuen Gleichung sind die Amerikaner so überzeugt, dass sie ihre Verbündeten zwingen, ihre Wirtschaftspolitik auch danach auszurichten. Von jetzt an soll nicht mehr das Einkommen der Bürger zählen, sondern nur noch das Wachstum. And it turned out to be such a useful measure, actually, for the war effort and for understanding the war effort, that afterwards there was a lot of effort put into building this system of national accounts, having this number, the GDP, correctly measured through the economy, and it became almost incrementally, it became the single most important policy number across the world. It kind of symbolizes progress to us. It sort of says, wow, things are getting bigger, so they must be getting better. That was the birth of the GDP. In den 3 Jahrzehnten nach dem Krieg wächst die Wirtschaft im Westen um bis zu 8% pro Jahr. In den USA nennt man diese Epoche heute das goldene Zeitalter des Kapitalismus. In Frankreich spricht man von den 30 glorreichen Jahren und in Deutschland vom Wirtschaftswunder. Es beschert einer ganzen Generation materiellen Wohlstand und Vollbeschäftigung. Und das brennt sich tief ins kollektive Gedächtnis ein. Die hohen Wachstumsraten sind freilich nur durch die gewaltigen Zerstörungen des Krieges möglich. Doch der Glaube ans Wachstum ist nicht mehr einzufangen. Das BIP wird zur mächtigsten Kennzahl der Geschichte. And the economy and the growth of the economy was doing a good job for us when we were young, if you like, when as an economy, as a society, we were young. And one of the really important things to say is that there are some societies where that is still necessary, where you still need that growth, where you still need food, clothing and shelter, where there are very, very poor, undernourished people living on less than the price of a skinny latte from the cafe downstairs. And that's a situation where growth makes some sense. But the idea that as human beings, all we want ever is more and more stuff doesn't really stack up. So after a certain point, you have to ask yourself, well, how much is enough? How much more do I need to grow the economy to satisfy human appetites? Mein Name ist Norbert Räth. Ich bin verantwortlich für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts und für die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Bundesrepublik Deutschland
Und wir berichten, egal was, ob es rauf oder runter geht, ob mehr oder wenig Wachstum da ist. Die Frage, wie viel Wachstum sinnvoll, wie viel Wachstum notwendig ist eine politische Frage, die natürlich nicht mit unserer Messung zu tun hat. Das Bruttoinlandsprodukt soll alle Leistungen umfassen, unabhängig von moralischen Kategorien. Und da gehört auch zum Beispiel Prostitution dazu. Das ist ein beachtlicher Markt. Es werden Leistungen erbracht, da fließt Geld, zweifelsohne. Dasselbe gilt für Drogenhandel, für Schmuggel. Also das sind Tatbestände, die in der Wirklichkeit passieren und deshalb auch abzubilden sind. Die negative Auswirkung auf die Umwelt wird nicht berücksichtigt. Sie hat keinen Marktpreis. Das Aussterben seltener Arten in Euro zu fassen, ist nicht möglich, wäre aber auch ein anderes Konzept. Ist das nicht vielleicht eine etwas einseitige Sicht? Nein, also ich kann nicht erkennen, dass wir da eine einseitige Fokussierung auf wirtschaftliche Vorgänge hätten. Das ist zu einseitig. Ja. The GDP counts everything that's produced, really. Yeah, sure, it counts some of the good things that we need, but it also counts, ambulances to clear up carnage on the streets, or the rescue efforts when an oil tanker pollutes the ocean. To some extent, all of this is a measure of the busyness of economic activity, but many of these things, even though they're getting bigger, are not really economic growth. They're more uneconomic growth because they're not delivering welfare. And sometimes they're just clearing up after the mess we made. Sometimes they're really creating mess, really destructive production, if you like, of things that actually just destroy stuff. In den 70er Jahren sinken die Wachstumsraten erstmals, auch wegen der Ölkrise. Der Boom ist vorbei. Die Märkte sind gesättigt, die Wirtschaft in den westlichen Industrieländern stagniert. Millionen Menschen werden plötzlich arbeitslos. Eine völlig neue Erfahrung. Erstmals werden die Grenzen des Wachstums sichtbar. Ökonomisch, sozial und ökologisch. We do have some understanding about growth. 1972 präsentieren Wissenschaftler in Washington im Auftrag des Club of Rome den Bericht Die Grenzen des Wachstums. Die Forscher des renommierten MIT in Cambridge hatten erstmals in einer Computersimulation berechnet, wohin stetiges Wirtschaftswachstum die Erde führen würde. Ihr Ergebnis ist ein Alarmsignal und es wird weltweit gehört. When resource consumption is doubling every 20 years, Zum ersten Mal wird der Menschheit vor Augen geführt, dass Wirtschaftswachstum auch negative Folgen hat und dass die natürlichen Grenzen des Planeten bald erreicht sein werden. Die Erfolgsgeschichte des Wachstums gerät ins Wanken. The most important lesson is that we're near the end of a development of society which has been going on for about 2,000 years. That we've reached levels of prosperity which carry the seeds of disruption and necessitate a complete relook at the whole world's social, political and other situations. Der Bericht des Club of Rome wird 30 Millionen Mal verkauft und erregt weltweit große Aufmerksamkeit. Die Erkenntnis, dass exponentielles Wirtschaftswachstum die Lebensgrundlage der Menschheit auf dem Planeten zerstört, ist damals noch neu und schreckt viele Menschen auf. Einerseits. Doch schnell werden die Wissenschaftler angefeindet, ihre Berechnungen als unverantwortliche Schwarzmalerei angezweifelt. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Die Wachstumsstory soll weitergehen. Leider haben die Forscher mit vielen ihrer Prognosen recht behalten. In einigen Bereichen hat die Realität die düsteren Vorhersagen sogar noch übertroffen.
der Bericht des Club of Rome weltweit für Aufsehen sorgt, ist der brasilianische Urwald im Amazonasbecken noch fast unberührt. Der riesige Bundesstaat Mato Grosso wird noch überwiegend von indigenen Stämmen bewohnt und besteht aus Wald und Savanne. Heute ist davon nicht mehr viel übrig. Seit Mitte der 80er Jahre frisst sich der Fortschritt mithilfe internationaler Investoren in den Regenwald. 35 Fußballfelder Waldfläche verschwinden dabei pro Minute. Und es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Zuerst kommen die Holzfäller, dann die Rinderzüchter und schließlich die Sojabarone. Olha lá no meio, lá assim. Charada. Eles comem alguma coisa que tem, às vezes, milho no meio ali, ó. Essa região era uma região que não existia nada praticamente, né? Ela foi aberta pelos governos brasileiros integrar para não entregar, eles falavam assim. E aí, então, foi aberta essas áreas na época e hoje, dentro da fazenda aqui, tem de 24% a 25% de reserva. Né, ter essas áreas produtivas, plantando soja, plantando milho, alimentando o mundo aí. A grande maioria é exportada para a China, para outros países aí, né? Nós tornamos o nosso município aqui a capital nacional do agronegócio. É um marco que a gente quer preservar e cada ano que passa procurar todas essas tecnologias em benefício do ser humano e cada vez produzir mais. E hoje, em termos de avião agrícola, é um dos melhores, né? Esse avião aqui é 1.800 litros de calda e ele é mais rápido no voo e abrange uma área de aplicação maior, né? Isso aqui é glifosato. Aqui é da base, né? Bastac duo. Isso aqui é inseticida. Inseticida. Aí tem os fungicidas, né? Na terça-feira, se não me engano, veio o pessoal da BASF. Algo já pesquisando para ser melhor disso que está no mercado hoje, né? Para você ter uma eficiência melhor e ter uma rentabilidade maior, né? Das tropische Klima beschert der Agrarindustrie in Mato Grosso 3 bis 4 Ernten pro Jahr und riesige Profite. Soja und Mais für Export und Tiermast. Die Bundesstraße 163 ist die Einfallsschneise ins Amazonasbecken. Mit ihr kamen die Holzfäller, das Geld und die Zerstörung. Heute reihen sich auf dem Highway des Agrobusiness unzählige Lkw aneinander, um die wertvolle Fracht zu den Überseehäfen zu bringen. Vorbei an endlosen Sojafeldern, riesigen Silos und Schlachtfabriken durch eine der größten Boomregionen der Welt. Wachstumsraten von bis zu 20%. Big Business. In the 70s, this region, it was just populated by Indians. It's just amazing forest. 34 years just of colonization, and it's the most important region
in agribusiness of the country. It's the right place to make new investments, to make money. Here is the most important and biggest feedlots in this state of Mato Grosso. The cattle, a good part, is exported to Russia, China, and other countries. Here we work, it's just classify the animals. Oi, Matheus, relógio em 3. Cattle goes to the JBS, the most biggest meat industry in the world. He's from Brazil, and they have in other 12 countries around the world. Do you see any limits? No. Next 10 years with the technologies, what can I say? There is no limits. The limits, probably the sky, the heaven, the limits. In nur wenigen Jahren wurde die unberührte Wildnis Mato Grossos zur größten Nahrungsmittelfabrik der Welt umgebaut. Nessa propriedade aqui são 67.500 alojados, das quais roda 2,7 lotes, quase 3. Então são quase 200 mil suínos ano nessa propriedade. E os frangos são 96 barracões, com 27.500 frangos cada barracão, aonde roda 6 vezes. Então vai dar 2.600.000 alojados, mais de 15 milhões de frangos ano. O Mato Grosso, pelo tamanho dele, que são 3 Alemanhas mais ou menos, mas a população não passa de 5 milhões de habitantes. E a parte de produção, então, ela é bem menor ainda. O Mato Grosso tem esse tipo de empreendedor que está hoje, ele busca ajudar a mudar leis, ele ajuda a bancar situações, cria-se muitas associações para criar força para a gente buscar resultados. Então, dentro da legislação ambiental, é difícil, mas nós estamos num lugar que a gente tem espaço. Questão de leis, a gente, digamos assim, mais você tem que entrar dentro do mercado, você tem que se adaptar. É muito fácil resolver o problema da área de preservação. Se alguém entrar lá dentro, o cara é multado. Se alguém botar fogo, ele é multado. Ele tem que proteger a floresta. Ao mesmo tempo, ele não tem lucratividade nenhuma, paga imposto sobre T. Isso aqui está se realizando um sonho aí da gente de ter um aeroporto. Está tudo pronto, acho que no máximo em 30 dias começa a operar as aeronaves aí da Azul. Um símbolo de crescimento, está decolando ainda, né? No futuro ainda vai ser melhor. Als Antwort auf die Krise der 70er Jahre werden die Weichen in der Wirtschaftspolitik umgestellt. Neues Wachstum soll her, koste es, was es wolle. Auch wenn man dafür die Naturgewalten des Finanzkapitalismus freilassen muss. Die hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg an die Kette gelegt, weil man sie für die große Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre und den Krieg mitverantwortlich gemacht hat. Monetarismus heißt das neue Zauberwort. And monetarism was the idea that if you put more money into the economy, liquidity it was called, that additional money in the economy would help real investment, that would help give us more production, it would allow us to consume more goods, and we would get
growth back again. So this little hiatus, if you like, in the 70s, primarily caused by the oil crisis, led to a transformation in the economics of our societies, and in particular how we think about growth and how we think about stimulating growth. Die Politik dereguliert die Finanzmärkte. Banken, Versicherungen und Investmentfonds bekommen mehr Einfluss und dürfen jetzt zocken. Mit Währungen, Aktien und sogar mit der Altersversorgung der Bürger. Das Kapital wird entfesselt. Die Finanzindustrie wird mit Geld geflutet. Es ist ein faustischer Pakt und der Beginn eines schleichenden Prozesses der Selbstentmachtung. Für neues Wachstum gibt die Politik immer mehr Macht an die Finanzmärkte ab. Aber wer ist das eigentlich, die Finanzmärkte, das Kapital? Und was hat das Ganze mit uns zu tun? Die Allianz-Gruppe ist Europas größter Versicherungskonzern und einer der größten Player an den Finanzmärkten. And yes, China contributed about 1 percentage point to global growth. And next to it, you have India, which with less than 0.2% contribution to growth. And that's not the cheap workbench. No, that's true, but China still is a little bit struggling really to change their business model from investment and production oriented to consumption and service oriented business model. Right. Ich bin verantwortlich für 600 Milliarden Euro. Davon 500 Milliarden für die Lebensversicherung und etwa 100 Milliarden für die Sachversicherung. In der Lebensversicherung legen wir die Altersvorsorge unserer Kunden langfristig und sicher an. Man kann sich das so vorstellen, dass wir zum Beispiel auf Regionen schauen, welche Regionen wachsen aktuell, wo finden sich attraktive Möglichkeiten, an diesem Wachstum zu partizipieren. Zum Beispiel über Aktieninvestments, aber auch Investitionen in Immobilien, in Infrastrukturinvestments, in Autobahnen und natürlich auch in normale Kredite. If we summarize this moderate positive growth in China, therefore also in Asia overall some kind of moderate growth, and in the developed markets in Europe and US, there are also no new growth drivers to be seen. Unsere Kunden erwarten aktuell von uns etwa 4% Rendite. Um diese 4% zu erreichen, müssen wir in sogenannte investive Bereiche investieren, also Aktien, Immobilien etc. Also wir werden in der Zukunft weniger in Europa anlegen, wir werden mehr in den Schwellenländern anlegen, denn höheres Wachstum in diesen Ländern ermöglicht höhere Anlagerenditen. Uns gefallen zurzeit zum Beispiel First-Class Shopping Centers, wo Kunden hingehen, nicht nur um einzukaufen, sondern um ein Wochenenderlebnis zu generieren. Das heißt, es sind große Shopping-Center, wo man auch essen gehen kann, wo man ins Kino gehen kann, wo man also nicht nur einkaufen tut. So the idea is a collaboration with the World Bank to do projects together directly in emerging markets based on hard currency, US dollar or euro. So to avoid the local currency volatility. Es wird immer wieder Krisen geben, aber die Krisen haben sich auch immer selbst bereinigt. Das heißt, es ist nicht unbedingt erforderlich, dass eine Notenbank eingreift, dass eine Regierung eingreift, sondern die Kapitalmärkte sind schon in der Lage, sich selbst zu heilen. Eine Welt, ein wirtschaftliches System ohne Wachstum ist nicht möglich. Stillstand bedeutet Rückschritt und Rückschritt bedeutet Einbußen im Wohlstand. Nein, also ich möchte mir eine Welt ohne Wachstum nicht vorstellen. If we invest in emerging markets, get a nice collateral, a nice covenant on it, so we have a security we can sell if necessary, like the airplane in the aviation finance area. That's, let's say, a win-win situation for us. I think that's a yes.
Denken Sie an die 70er, 80er, 90er Jahre, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat, ob das Wachstum ökologisch verkraftbar ist. Und ich denke, heute sieht man eindeutig, ja, es ist ökologisch verkraftbar. Das Geld von Millionen Versicherten soll sich vermehren und geht nun seinen Weg. Wenn Andreas Grobers Team grob entschieden hat, in welche Länder und Bereiche die vielen Milliarden fließen sollen, wird ein Asset Manager beauftragt. Der entscheidet, in welche Aktien oder Anleihen das Geld konkret investiert wird. Most of our clients are institutions, companies, pension funds, employers' federations, also unions, churches, central banks, and sovereign wealth management companies. What they want is they want their money invested in the capital markets. Our customers expect their capital to be returned. They want their money back, and they want a return on that capital. And the more growth there is, the higher the return. Wir werden gemessen an Performance, an das, was wir erwirtschaften. Und wenn das nicht stimmt, dann steigt der Druck. Worldwide, PIMCO manages 1.2 trillion euros of assets, and in Germany we're managing 480 billion euros of assets we have under management here. So the financial markets, they have a social role in distributing people's savings towards investment. And that investment is usually a form of debt. So when you take out a loan, for example, to buy a house, that loan could end up in a bond, and we could end up buying that bond. So growth is important so that individuals and companies who borrow money in the capital markets can actually pay those loans back. Oh, that's pre-trade. Yeah, but you wouldn't sell 20 pips, wouldn't you? Macht keinen Sinn, 20 pips zu kaufen. So there's always debt in the system, and we can aggregate that up to the whole country level. And without growth, that debt cannot be repaid back. Imagine a world with zero growth. That's a world in which pretty much everything gets frozen. If you haven't got a job in this new world with no growth, bad luck. You're going to have to wait for somebody to retire before maybe you get their job. A society without growth probably won't work at all. Not for long. It'll degenerate into collapse. Ohne Wachstum versinkt die Gesellschaft also im Chaos. Das jedenfalls behaupten Finanzwelt und Politik. Aber ist das tatsächlich so? Ist es nicht genau dieser blinde Wachstumsglaube, der ins Chaos führt? Von der Londoner City und der Wall Street aus hat die Finanzwelt in den 80er Jahren ihren Einfluss auf Politik und Gesellschaft immer weiter ausgebaut und ist zur treibenden Kraft des Kapitalismus geworden. Heute entscheiden die Finanzmärkte, nicht mehr Regierungen über Wohl und Wehe ganzer Länder. Wie konnte es so weit kommen?
Wie konnten die Finanzmärkte einen derartigen Einfluss auf unser Leben nehmen? Einer, der die Finanzwelt kennt wie kaum ein anderer, ist Stuart Cowley. Fast 30 Jahre hat er als erfolgreicher Fondsmanager an der Wall Street und in der Londoner City gearbeitet. No, I never planned to be a fund manager. I was a scientist, and I was at Oxford, and one night I was playing in a jazz quartet, and the drummer was an economist. We were very drunk. And I said, you know, what's this thing in the city, sort of thing? And he told us all about it, and I woke up the next morning and with a massive hangover, and but remembered what he said, and I went to the careers department at Oxford University and got the forms and filled them in really badly, and before I knew it, I'd been offered a job, and had been offered £20,000 to go and start on Wall Street in 1987, and that was the Wild West. That was the beginning of it, really. And we went into the new era of Reagan, Thatcher, and liberal trade. So what we're doing is we're taking the corset off the system, yes? And we went through this process of liberalisation. So the so-called Big Bang in the city was all about financial deregulation. Let's go. Let the market decide, and let's hire people, and let's see what happens, yes? As opposed to this really kind of controlled atmosphere which we'd had before. And it was that we walked into, where money now talks, now money wins. And you need people, smart people, to trade the markets and make finance the powerhouse behind capitalism, which is it's supposed to be. Because all capitalism functions on debt and functions on money and in particular debt. And that's what it did. And that's when growth and inflation exploded in the 1980s. Der Plan scheint aufzugehen. Die Börse brummt. Wachstum soll jetzt nicht mehr durch steigende Löhne und höhere Steuereinnahmen finanziert werden. Es soll jetzt auf Pump kommen. Staat und Bürger sollen sich bei Banken und Kapitalgebern verschulden, um zu konsumieren und so Wachstum zu generieren. Credit cards come along, overdraft facilities, lending for houses becomes widely available. And it's at that point that it explodes. That now it's not just the very wealthy who have access to all these things, consumerism. It's now people lower down the income scales as well. And if you look at money supply and the supply of credit in the early 80s, it just explodes. There's been access to consumerism and kind of promotion of consumerism, plus debt, which has created the growth and created where we are today. When was the last time that you heard anybody say that I can't come out tonight because we're saving up to buy a refrigerator? It just doesn't happen, yeah? Nobody waits anymore. Die kalte Logik des Marktes übernimmt. Und sie produziert Verlierer und Gewinner. Used to be a poker player. Is this poker play with other means? Well, yeah, I've played some poker in my lifetime. I suppose a lot of people in this business have. I think that there's a common feeling that playing cards or playing blackjack or something like that is gambling. But of course, we know it's not really gambling. It's taking into account the probability of certain events occurring and placing wagers accordingly. We would call that the art of speculation. Einer, der diese Logik besonders gut für sich zu nutzen weiß, ist Donald Trump. I really think I have an instinct, but I don't think it's the instinct of a shark. I think it's the instinct of maybe getting what I want or knowing how to get what I want. Nur wenige erkennen die Profitmöglichkeiten der neuen Zeit wie er.
In großem Stil kauft Trump in New York heruntergekommene Mietshäuser und Grundstücke und lässt Luxushotels und Apartments darauf bauen. Das Geld dafür bekommt er von den durch den Börsenboom berauschten Banken und durch den größten Steuererlass der Geschichte New Yorks. Er selbst zahlt fast nichts. Manhattan is an incredible place where you build a huge building and it's sold out in a matter of days. I mean, you know, you build a building with literally 300 or 400 units. I'm building a building, it's one of the hottest buildings anyone's ever seen. It's just selling like hotcakes. Manhattan itself is becoming a place of the rich, period. Where are your limits, Mr. Trump? Well, I don't know what my limits are, but I know that when I reach my limits, I hope I'm going to be able to know that at that point. Der Geist ist aus der Flasche. Die schöne neue Welt des Finanzkapitalismus ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Und es wird ein enormer Aufwand betrieben, sie den Menschen als berechenbares und sicheres System zu verkaufen. The whole industry is based around a kind of an illusion, and the illusion of certainty. There is a vested interest, if you like, inside of the system as it is, to project knowledge, and extra knowledge. And that's not to say that the people who are in it are telling lies, is that they're doing their best with what they have. But they really don't have any more knowledge than probably you do. Eine zentrale Rolle im Finanzsystem spielt der New Yorker Konzern Bloomberg. Seit den 80er Jahren versorgt das Unternehmen Börsenhändler und Banker blitzschnell mit Aktienkursen und Finanzdaten aus der ganzen Welt. Damit ist Bloomberg zu einem der einflussreichsten Medienkonzerne der Welt aufgestiegen. Rund um die Uhr verbreiten heute Bloombergs Nachrichtenagentur und Börsensender die frohe Botschaft vom freien Markt. Our role in financial markets is as a provider of transparency. We provide a huge amount of data, huge amount of numbers on markets, on economies, on companies, all the things that investors and companies themselves need to operate, to make money, can be discovered through the Bloomberg, be it through the data we provide, or be it in the form of breaking news from our journalists from around the world. It's a one-stop shop for the financial markets. We're trying to inform the markets, we're certainly not trying to drive them. Providing a chronicle of capitalism, telling the story of money, is vitally important to Bloomberg and central to what Bloomberg does. We're trying to make a real-world feel for people so that they understand what's happened and why it's happened and what may happen next. Economic growth data is one of the most important numbers we look for. It provides a football score on the state of an economy. Steady, solid growth in financial markets is usually reflected in solid, sustainable growth in economics, in demand, in jobs markets. The reason is that people feel wealthier. These are the yields in Spain, Italy, Ireland. They're all falling today. Bond insurance is falling across Europe today. And those are the commodities, the far right-hand side of your screen. After Greece, of course, received a deal. If you look at the textbooks, there should be no limits to growth. But if you look in the newspapers at the moment, you get the feeling there is a break on growth. The central question now is whether we're in a cyclical slump or whether something structural is going on. The shares 9% lower, biggest drop since 2008. And do you have a personal opinion on that? I don't have a personal opinion. I'm a journalist. I do, but I'm not going to share it. So the history of the world would suggest that man actually usually gets it right quite a lot of the time, that when backs are put against the wall, those entrepreneurs, those investors who have smart ideas can actually flourish. If you look back 20 years, the idea of Facebook or Twitter, of Apple computers, of all those things that we almost take for granted these days, are new sources of growth. Yes, the world can reinvent itself. It has done so multiple times in history.
you can usually bet on the human being to find a better future. Oh, I use Bloomberg for throughout my 28-year career, every single day. All these information systems empires are based upon people remaining to have confidence in the information that they're giving out and the promotion of the ideology and the narrative which finance is based around, which has increasingly become this kind of game show approach to things in order to get people to invest, be interested, see the possibilities in it. The capitalist message, if you like. For a period of time, everybody wins. That's the thing. And it's stable. Mathematically, it's stable for a certain period of time. And then, as a number of economists, Marx, Keynes have pointed out, is eventually all these manias go up a lot and then they crash down. So there was heavy lobbying by the financial sector on the government to ensure actually that this financial sector growth could continue. And governments believed that it was in the interest of the economy because everyone told them, monetarism told them, that if you had all this liquidity in the system, then you must be growing your real economy. But actually what was happening within that system rather was that you freed up all this money, which was then used to bet on the increases in the value of certain companies and certain shares and of money itself in the system. And the people who were doing that betting were not only profiting from it, but they were also the only people who were regulating the system. So it created a huge, unstable and incredibly unequal system in which the rich got very much richer really very fast. Seit Jahrzehnten wird die Gesellschaft nun zu einem riesigen Markt umgebaut, zu dem es angeblich keine Alternative gibt. Das viele Geld, das an den Finanzmärkten von wenigen verdient wird, schreit immer weiter nach Verzinsung und ist heute schon in die letzten Winkel der Welt eingedrungen. Billionenschwere Profite suchen permanent nach neuen Möglichkeiten, sich zu vermehren. Die Welt scheint dem Kapital langsam zu klein zu werden. When I was a kid, I couldn't afford to fly in an aeroplane. I actually joined the air transport industry before I ever flew in an aeroplane. Today, people take flying for granted. It shaped the way we buy goods. It shaped the places people go to. It shaped the meetings between people and different cultures. Over the next 20 years, we expect the world to need 32,000 new civil aircraft, passenger aircraft and freighter aircraft. And we expect to sell a significant share of those 32,000. At the moment, around 1 billion of the people who live on our planet fly by air regularly. The remaining 6 billion don't yet fly by air. And it's these people who will be tomorrow's passengers and tomorrow's customers
in addition for those of us in developed countries who take flying for granted. Clearly, this means that the biggest scope for growth is where the people are and where the economic wealth is, the disposable incomes are. So top of the list come Asia Pacific, China, India, Indonesia, Southeast Asia, and followed quickly by Latin America, where we see strong growth, and a little further behind, but growing strongly from a small base, is Africa. Page 28, details open, lead page, cross details will automatically open, text lookup folder is open, grammar is open. Okay, you can start with the output. Okay, page bleed on, switching back to normal, grammar back to normal. 5, 1, 2, away. Mono start. You have to go to China to appreciate how strongly China has been growing. Beijing Capital Airport has become just recently the busiest airport in the world, and that growth will be continued with a new Beijing airport, as well as the growth in the major hubs. A lot of growth in China. We have delivered over the last 6 years more than 100 brand new airplanes to the airlines in China. Every year, more than, in other terms, about one airplane every 3 days to China. Fascinating. The change is spectacular. I can't imagine, and when I came here in 1994, and there are full of on the streets, and you can see everywhere full of bicycles. And today, and if you look at the streets, and very limited number of the bicycles, we feel that change very strongly. Yeah. But you have more traffic jams today. Traffic jam is a real headache in Beijing. It's a huge city like Beijing. There are too much cars. Yes, it's another headache.陈总，你这一来，就是灵气全都带动了。没有，我们人不要。本来是你们呢先交啊，是这样。你还不知道，那你跟我帮忙，早一点把那个落实下来。VGC 啊，就是取那个民航局的认证。照他们那4大道的去跟他说。行。330，而且在中国要也是在这儿组装，照张相吧，来，陈总，你给我们也算一个那个。Well, currently we have slightly more than 200 airports in China in total. And every year, in the range of 10 or 15 new airports will be built. The market is huge, and we are optimistic because with 1.4 billion population, imagine if everybody can afford the travel expenses, even a peasant with low-cost business model, a worker, is willing to travel by air. The market is fantastic.
you can't imagine. And I already seen the sign of that. That's why when I look at, every time I'm asked about the perspective of the market, I cannot measure the dimension of this market when I have the reference of 1.4 billion, which is even more important than the whole of Europe. Every 15 years, the world fleet will be doubled again. In China, you don't need to wait 15 years, 7, 8 years, you get the fleet doubled. It's quicker than in other parts of the world. But more air traffic means more pollution. What do you do about that? We made every single effort to try to reduce the emissions. But if we look at the social benefits, at the economic benefits the aviation industry bring to the humanity, and then people may think differently. We are trying to make the world smaller and smaller, to make it a real village. Jahrzehnte wird dieses Wachstumssystem künstlich am Leben gehalten. Mit Krediten. Nur ein paar wenige trauen sich zu sagen, dass das nicht ewig gut gehen kann. Aber niemand hört auf sie. Im September 2008 ist der Moment gekommen. Das Kartenhaus stürzt ein. Ein schwarzer Montag für den amerikanischen Kapitalmarkt. Trotz dramatischer Rettungsgespräche unter Zeitdruck am gesamten Wochenende scheiterten alle Bemühungen, die viertgrößte US-Investmentbank Lehman Brothers am Leben zu erhalten. It's also, I think, a necessary part of the cleanup process. Lehman, we knew was weak. We expected it to go. It's not going in the way that people expected it to, but it's gone. In the long run, I'm confident that our capital markets are flexible and resilient and can deal with these adjustments. Just tell us how you're feeling. It's awful, I know, but... It sucks. But did you see it coming at all? No, I didn't. There was a deep shock in the system. There was a sense of, my goodness, we can't let this happen again. Governments have to have a better handle on this system, and for a while, there were attempts to do that. It lasted probably a matter of a few months. In fact, by the end of 2009 and into 2010, the very same companies that had been responsible for some of that disaster were still engaging in those same kinds of risky trading procedures that for a while had been stopped in the wake of the crisis. So we learned the lesson, but then we forgot it again. Die Finanzkrise war die große Chance für die Politik, die Welt aus der Abhängigkeit vom Finanzmarkt zu befreien und das System zu verändern. Doch die Chance wurde vertan. Stattdessen tat man alles, um das alte System wieder in Gang zu bringen. Mehrere Billionen Dollar haben die Regierungen seitdem ausgegeben, um die Banken zu retten. Dann passierte etwas Erstaunliches. Die Krise der Banken wurde auf wundersame Weise zur Staatsschuldenkrise umgedeutet. Den Staaten und ihren Bürgern wurden drastische Sparmaßnahmen verordnet, unter denen heute viele Millionen Menschen leiden. Banken und Börsen jedoch wollten danach möglichst schnell wieder Normalität demonstrieren. In Wirklichkeit aber ist nichts mehr, wie es vorher war. Nichts ist, wie es scheint. Der Kapitalismus hat die Krise zwar überlebt, aber er funktioniert nicht mehr so wie davor.
even though it's not as busy as it used to be, this is still the center of capitalism. You could look at all the tourists who are outside the building taking pictures. They all still believe this is the center of capitalism. It may not be as busy as before, but it's a symbol of something. It means something to them. Here we have all visits, like when President Bush came onto the floor and visited. It's John Thain, the former CEO of the New York Stock Exchange. You're looking for growth. That's what all of these people are looking for. How to grow their companies, how to grow the economy, how to make more money, how to employ more people, how to get people wages growing. The whole game here is how to get growth, how to employ people, how to keep the global economy going. That's what it's all about. Come on. I'm sort of like the weatherman for the stock market. I come in every day and try to figure out what's going on in the stock market. I talk to trading desks, I talk to analysts, I talk to people who know a lot about the stock market, and I go on the air and on the internet and explain what's going on. So every day I come in and try to figure out which way the wind is blowing on Wall Street. Famous celebrity. 100,000 opening, $16.12. Go for it. Well, congratulations. It's a big day for all of you. Congratulations, and again, happy to have you. Thank you very much. This is my favorite part of my job. Watching. IPOs. Watching people make money. Watching capitalism at work. That's fine. Congratulations. Thank you. Thanks, Bob. So remember, the S&P 500, though, is down 1.5% this month. We have very clear market leaders, and the reason we've had it is because better prospects for earnings in the fourth quarter. Remember what the market leaders have been? Energy, tech, and banks. Lagging today. Energy, techs, and banks. That's interesting. Thanks, guys. Nancy, there you go. Hey, Bob, let me just change your battery. You can't come up and say, well, the markets are just drifting around. There is no real meaning of anything that's happening today. Back to you, Sue. That won't make any sense. Nobody's going to be interested in that. Human beings want stories. They don't want an endless list of numbers. Nobody's impressed with a list of numbers. They want to know what's going on. Tell us in plain English what the markets are doing. And that's the real skill set. And often that's not easy because things are very complicated. Hey, Izani. So what do you think's going on here? Yeah. Azure Power opened at 16.12, now trading at 15.29. That's kind of a disappointment. Yeah, down 15%. They were very nice, though. They were such wonderful people. They all came from India to do the whole solar power thing. Oh, yeah. You know, they were all excited, They were and super it was just a great moment to talk to them. Yeah. And they said they've been watching CNBC for 20 years. Aww. People have always claimed that capitalism can be evil and capitalism doesn't help people. I completely disagree. What I see in the last 150 years is millions of people have been lifted out of poverty. I personally am a true believer and still believe that the system works well, and I'm committed to that system. Als ich angefangen habe in der New Yorker Börse, waren wir schon etwa 5.000 Menschen auf dem Parkett. Geld steht immer noch im Mittelpunkt, aber die Menschen sind im Zuge der Technologisierung fast vollends verschwunden. Wir sind statt 5.000 jetzt nur noch ein paar hundert. Sicherlich die Fassade nach außen ist immer noch die New York Stock Exchange und das sieht alles sehr ehrwürdig aus und das ist furchtbar wichtig. Aber im Prinzip sind es jetzt die Maschinen, die das Rennen machen bei uns. Die wirkliche Börse findet in Glasfaserleitungen statt und Hochgeschwindigkeitsrechenzentren und nicht mehr bei den Menschen, die wir auch bei der Börsenberichterstattung sehen. Früher sind die Aktienkurse deshalb gestiegen, weil Unternehmen mehr Gewinne erwirtschaftet haben. Wenn die Gewinne eines Unternehmens steigen, weil dann steigen eben auch die Aktienkurse. Ich glaube, das kann man nachvollziehen und da haben wir immer noch auch die Verbindung zwischen realer Wirtschaft und Börse.
Wir haben in den USA seit langer Zeit bei den großen Konzernen überhaupt kein Ertragswachstum. Im Gegenteil, die Gewinne sinken, trotzdem steigen die Börsenkurse. Der Aktienmarkt bläst sich immer weiter auf und koppelt sich von der echten Wirtschaft, von der Realität ab. Wir haben trotz der aggressiven Geldpolitik kein verstärktes Wirtschaftswachstum. Wenn das kein Indiz dafür ist, dass sich das System verändert, massiv verändert, ich weiß auch nicht, wie viel größer der Beweis noch sein muss. Die Tatsache, dass hier Dinge passieren, die wir alle noch nicht erlebt haben, und bei denen wir deshalb vielleicht auch nicht wissen, wie wir damit umgehen müssen, wenn der Schuss mal nach hinten losgeht, das sorgt zweifelsohne auch bei meinen Kollegen auf dem Parkett, wie auch bei mir, für eine gehörige Portion Angst. Here's the news for the day. Everybody love each other and quit screwing each other over. Be a friend to everybody. And don't forget, just because we're homeless don't mean we're bad people. I think what we've seen over the last few years is cracks in the shiny surface of capitalism. And at first that's what they look like. You know, they just look as though something not quite right on the way the light reflects off it. And as you look more and more closely, you see this. You see that these cracks go right to the heart of the model. They go right to the heart of the basic ideas of capitalism. Funktioniert der Kapitalismus also überhaupt noch? Hält das System, was es verspricht? Wachstum, Arbeit und Wohlstand für alle? Wir haben bei uns als Vision die Smart Factory. Unser Ziel ist es, dass wir eine vernetzte Produktion haben, die in sich miteinander kommunizieren kann und sich selber optimiert. Natürlich ist es unser Ziel, dass wir bei gleicher installierter Kapazität, die wir haben, mit den gleichen Ressourcen mehr aus unseren Anlagen bringen. Wir müssen definitiv an der Stelle mit dem Trend der Zeit gehen, weil wenn wir nicht wachsen und wenn wir nicht profitabel sind und unsere Arbeitsplätze nicht sichern, dann werden das andere tun. Andere werden es auf jeden Fall tun, ja, an der Stelle. Und das ist auch ein Naturgesetz. Wachstum ist ein Naturgesetz und dem Naturgesetz können wir uns nicht verschließen. Wir werden hier die Mitarbeiter entlasten. 1/3 übernimmt jetzt zukünftig der Roboter von den Teilen und 2/3 obliegen bei dir. Okay. Und wie gesagt, aller 1,5 Teile wirst du dann das Teil entnehmen, ganz normal wie bisher auch. Und der Roboter wird automatisiert losfahren, wenn du ein neues Teil eingelegt hast und dann sozusagen wieder heraustrittst, dann fährt er automatisch los. Alle unsere Tätigkeiten, die wir derzeit in unseren planerischen Überlegungen für die Fabriken haben, ist, dass wir den Menschen entlasten von schweren Tätigkeiten. Nehme ich das Beispiel vom Karosseriebau. Früher war der Karosseriebau einer der dreckigsten Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Ein manueller Arbeitsplatz mit schweren Handpunktschweißzangen, wo die Bleche miteinander verbunden worden sind. Heute haben wir einen Karosseriebau hochautomatisiert. Wir haben eine reine Luft hier drin, hell beleuchtet, und so müssen wir diese Veränderung weiter aktiv gestalten. Der Mensch und der Mitarbeiter, der tritt wirklich in den Mittelpunkt und kann sich um das Wesentliche der Arbeit und der Technologie beschäftigen und diese weiterentwickeln. Das müssen wir jetzt schaffen, den Menschen zu vermitteln, dass die Digitalisierung nichts Bedrohliches ist, sondern eher Chancen bietet für neue Berufsgruppen, für neue Berufsfelder, die wir heute teilweise noch gar nicht wissen.
Werden wir noch sehen. Schon seit der industriellen Revolution ersetzen Maschinen menschliche Arbeit und verursachen dadurch große gesellschaftliche Umbrüche. Doch bislang ging es dabei immer nur um die Muskelkraft des Menschen. Heute sind Maschinen in der Lage, das zu tun, was uns Menschen einzigartig gemacht hat. Sie haben angefangen zu denken. Das ist völlig neu in der Geschichte der Menschheit. Und es wird enorme Auswirkungen darauf haben, wie wir leben und arbeiten. Can technology think? Watson can. IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Ja, die lernen. Ja, es sind Selbstlernende, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Selbstverständlich steht im Zusammenhang mit dem Begriff kognitiv auch der Umstand, dass diese Systeme und auch die Komponenten lernen. Und damit wir zum Beispiel, wenn es darum geht, einem solchen System Inhalte beizubringen, längst an dem Punkt sind, wo wir nur noch ein Drittel des gesamten Kontexts interpretieren helfen, damit das System beginnt zu lernen und dann große Teile dessen, was außerdem noch erfasst werden muss, vom System autark erlernt werden. Are you interested in talking about how I express and understand emotions? I can express emotions with my voice, gestures, and talent, as well as the colorful lights in my eyes and on my shoulders. As you can see, I'm a humanoid robot created by Aldebaran. I'm a sophisticated combination of hardware and software designed to interact with humans and bring them joy. Thank you. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass über die nächsten Jahre eine Verselbstverständlichung dieser Technologien in der Hand des Individuums stattfindet. Wir sind nicht dabei, uns in irgendeiner Form selber abzuschaffen. Im Gegenteil, wir heben eigentlich nur den Level, auf dem wir unsere eigene Kreativität zum Einsatz bringen, an. Und das halte ich für ein extremes Privileg. In Zukunft wird fast jede Routinetätigkeit eines Arbeiters oder Angestellten von einem Algorithmus oder einem Roboter ausgeführt werden können. Millionen Jobs werden verschwinden. Die neuen Technologien bringen zwar Wirtschaftswachstum, aber kaum neue Jobs. Und das könnte am Ende auch für den Kapitalismus selbst gefährlich werden. Denn wer soll all die schönen Dinge kaufen, die täglich in Massen produziert werden, wenn es nicht mehr genug Menschen gibt, die sie mit dem Lohn ihrer Arbeit bezahlen können? Sitzen wir alle in einem Flugzeug, dessen Navigationssystem ausgefallen ist? Haben wir das System noch unter Kontrolle? Oder hat es längst uns unter Kontrolle? An den Finanzmärkten bestimmen Maschinen und Algorithmen schon lange das Geschehen. Computer handeln in Millionstel mit anderen Computern ohne menschliches Zutun. Und manchmal tun sie auch Dinge, die nicht geplant sind. So wie beim Flash Crash im Mai 2010. Wow, almost 1,000 points. We call this a capitulation. They're gonna probably halt trading. We can't stop the selling. The flash crash was an incident in which markets essentially disappeared for a few seconds. The whole event took maybe 40 minutes. But there was a moment
during this massive stock market decline, which was not triggered by any particular event. There was no news, there was no dramatic change in economic conditions or corporate fundamentals. It was simply a positive feedback loop kicked off within a complex system that fed upon itself, and suddenly all of the computer systems that were looking at the same signals in the same ways all reacted at the same time and withdrew their orders from the market. As the market continued to drop and risk limits were being hit and programs were reacting in unexpected ways, you could see them getting more and more frantic until at some point the head of the firm came running out onto the trading floor shouting, "Shut it off! Shut it all off!" And we just started hitting Control-C and killing programs left and right. And any keyboard you could find, you killed the program that was running. And as you watched the market, you could see the exact same thing was happening on every other trading floor because orders were just disappearing out of the market. It was that moment where you're sort of staring into the abyss and you're saying to yourself, what's going to happen now? It doesn't make any sense. There's nothing economically that would explain why a market would just be gone. The modern financial market, it has become what would be called a complex adaptive system. Humans cannot control complex systems. That's the fallacy of how we approach regulation and oversight of a complex system. It can't be done because we can't understand them. There's too much going on. Do you think we have lost control of the system? I don't know. Have we lost control of the system? Maybe control is overrated. Maybe it's okay to not necessarily be in control, provided that the economy is working for everyone. Now, I don't think it's working for everyone. The economic system is not functioning as it should, and the benefits are not accruing to as many people as they could be. Auch der Flash-Crash blieb folgenlos. Seither hat sich die Umschlaggeschwindigkeit des Kapitals sogar noch weiter erhöht. Heute handeln Computer im Nanosekundentakt miteinander. Eine Nanosekunde ist eine Milliardstel Sekunde. In this room, that's what we do here. We have an on-off switch, right? There's really no human intervention. I really don't believe in leaving the room and letting, something trade unattended. It's about being there with the creation that, you've worked on. Even if I don't know, you don't control it, but you watch it. Is it doing everything that you designed it to do? I really don't interact with economists and policymakers, so I'm gonna have to say there's really not much of a connection. I mean, if there was a strong connection between the two, you'd think that firms in my space would have need for, people with that kind of, economic background. As I said, who do we hire? We hire scientists, technologists, and lawyers. We don't hire MBAs, we don't hire economists. There are many mathematical models that come out of fields such as
horse betting that are used in our business as kind of fundamental pieces of algorithmic trading. We somehow project in our capitalist society this idea that this is a safe environment for people to build up their retirement on. It's actually a hyper-competitive environment, and you know, depending on the product, there's you know, sometimes I feel safer going into a casino than trading certain products in our space. I mean, you know, so there's this idea that that markets are, you know, somehow going to support a very, very large base of the population and kind of produce returns for them, when in our space, all we do is try to eliminate those returns. I mean, that's the job. It is a very different world than the way it's advertised to the general public. Die Finanzmärkte sind außer Kontrolle und haben keinen Bezug mehr zur realen Welt. Algorithmen und Roboter produzieren zwar Wachstum, aber nur noch Arbeit und Wohlstand für wenige. Und dieses Wachstum zerstört unsere Zukunft auf dem Planeten. Die Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt mit unserem System, sind unübersehbar geworden. Warum nur ignorieren wir sie so konsequent? Even though ordinary people actually don't have so much trouble with the idea that you can't go on growing on a finite planet. Actually, most people get that because it's very, very basic. There is nonetheless a political consensus and an institutional consensus for which that vision is incredibly important. It's incredibly deeply embedded. And so what you have is it's almost like a kind of collective schizophrenia, that on the one hand we can see the blindingly obvious, it's staring us in the face, and it is at one level something that even my kids, the school kids, can get, that you just don't go on growing and growing forever when you're in a finite place, and the only mechanisms from biology or from nature that we see that do that end up basically killing their host. This is for TV, right? I got to go to the debate in Las Vegas, and I have to do my show from out there. So this is the network puts all this stuff together for me, right? I'm telling you, I'm dressing a lot better now than I was before I did television, you know, because they even hire you a stylist. You know what I mean? You guys look like shit, so you obviously don't know what I'm talking about, but, you know, this is some really nice clothing. All right, come on in. The most powerful name in financial television, Wall Street Week, is back. You have some news? Skybridge actually purchased the rights to Wall Street Week. Skybridge Capital and its managing partner, Anthony Scaramucci, are reviving the iconic Wall Street Week program. It's a show about money, developed by people who work in money. I view myself as a capital artist, okay? This company that I've created is my canvas. I know you guys in the media don't like capitalism, but you know, someone's had to pay for the camera and the microphone. So, I mean, at the end of the day, the capitalist system is the only system that we've been able to design that works. Wall Street is still, whether people like it or not, it's part of the participatory engine to financial growth. Let me just give you a perfect example. The American fracking process, the technological solution is created. You then need to mobilize capital into that solution to create the energy. Now, some of the environmentalists don't like it, okay, and we can have a huge debate about that, but at the end of the day, this was an innovative idea that's unleashed a tremendous amount of surplus energy that the world didn't expect 15 or 20 years ago. Let's talk about growth, okay? There is a perception right now in these elitist academic salons, okay, that we're not gonna grow anymore. Well, that's just flat out wrong. If you study 5,500 years
of human history, we know that human beings are designed to have great intellectual curiosity and to innovate. There are so many things that we're going to do over the next 50 years that's going to shock everybody in terms of our capability. We're going to pull asteroids down from the asteroid belt that are loaded with platinum. That will probably be where the first trillionaire comes from. We're going to unlock the ability to stop aging or to destroy cancerous cells in our bodies. All of this innovation is ahead of us, and there's a tremendous opportunity for growth. You're going to grow as long as you get the tax policy and you get the economic regulations right, and you create the incentive to grow, and you send a message from Washington that we're open for business. You want to see 3% growth, 4% growth. You got to change the academic view of this stuff and talk to real-time practitioners that understand how to grow businesses and create innovation in the economy. There will always be growth on the planet. There will always be a jagged line upward for human beings because that's been the case for 5,500 years. And as long as we don't blow each other up with nuclear weapons, it will be the case for the next 5,500 years. There's a sense of desperation to this strategy. There's a sense of having, for a decade or so recognized there might be some limits to our ability to continually grow this system. And now, we're tired of that idea. We don't want to be so realistic in the world. We would much rather have, a total fantasy for our guiding star. We would like to have this vision that, no, we don't have to think about curtailing growth. We have to think about making growth even stronger. We have to go harder for it. We have to make America great again. We can all be billionaires. We can all have property empires. And of course it's an illusion. And it goes back to exactly that same simple, basic fact. We live on a finite planet. There isn't the space for the dream of this reinvigorated growth fetish. This is a round trip for Donald Trump. The next time he'll be going the opposite direction. Wir leben in besonderen Zeiten. Unsere Welt wird immer komplexer und viele Menschen sind enttäuscht, weil es ihnen heute schlechter geht als früher. Doch statt am Wirtschaftssystem zu zweifeln, wenden sie sich denen zu, die davon am meisten profitiert haben. Denen, die ihnen immer wieder neues Wachstum verheißen. Für dieses schale Versprechen sind offenbar immer mehr Menschen bereit, Demokratie, Frieden und ihre Umwelt zu opfern. Der Kapitalismus ist in eine neue Eskalationsstufe eingetreten. Doch er passt nicht mehr in diese Welt. Sein Ende ist näher, als wir denken. Or a pessimistic person? I don't know. I don't know that I've ever reflected on it that way. You can't do this to me at this point in an interview. Am I an optimist? Yes. Optimism is an act of will. Optimism is what a football team has to hold to the very last minute, even if it's a goal behind, if it wants to win. And I think Gramsci once said it's pessimism of the intellect, it's optimism of the will, and this is not just a snappy thing to say. It's actually the most constructive thing to say. We gain nothing really from pessimism, and we gain everything from being optimistic about the future.